Hello everybody, this is our first video. It will be applications on the electric forces and electric fields that we explained during the lectures. It's the first example. Some of these examples are already existing in survey, where when you start studying, you will find that there will be applications. Some of them are done there, yani within the chapters. Now, this is the first example. It's a semicircular conducting wire of center O and radius capital R, charged uniformly by capital Q. Determine the electric field E at the center O. Okay, فإذا عندي semicircular conducting wire of charge Q and of radius R. Okay, just when I first look at it, what type of distribution of charge is this? I can see that this is a line and it's charged by Q. طيب, it's not a point charges and discrete, so this is what continuous. طيب, continuous uniform ولا non-uniform هني قايلين it's what it's uniform. طيب, it's over length ولا area ولا volume واضح على line بس it's curved in a semicircular shape. يعني إذا أنا مضطرة على أي charge density that I will need while solving, I may need what? Lambda, not rho, not sigma, okay, فإذا lambda. So this is continuous, this is the way of solving a continuous distribution of charge. معناتها I'm going to decompose it into dq's, elemental charges, مش capital Q, لا, d capital Q, okay. طيب, I'm going to select it wherever. So what I would say, dq creates at O A D E vector. اوكي, على الفيجر بدي اشوفها هون. ها, خدت segment, لاحظوا خدت segment wherever. اوكي, وين ما كان اخذته هذا السيجمنت it's carrying what? It's carrying D capital Q. اوكي, not the total Q element charge. طيب, I would say هذا DQ creates at O, at the center O, a DE. How is it directed? Line joining DQ and O, and يا أما towards DQ أو away. DQ positive, فإذا it will be what? It's what? Along the line joining them, and what? Away. لأنه positive. طب كيف عرفت إنه positive؟ لأنه not specified. لو specified or they said it's negative, so بياخدها along the line joining them and towards DQ. Okay, فإذا DE it's K DQ على الديستنس هيدي عادة بنسميها R على R square اللي هي by chance هي what? Capital R. Okay. طيب, أنا حاطة دي إي فيكتور، هيدي وات؟ هيدي دي كيو فاليو، وأكيد تبعا لدي كيو it will be positive or negative. هون positive، بس أنا لازم أحط unit vector. Is it along I, along J, along K؟ لا، along الراديال from the source. Okay, radial from the source. السورس is positive، فإذا أنا ما ضروري positive، ما بيفرق. من السورس بقول الراديال line. Okay, is it with UR ولا against؟ It's with UR. unit vector أو حطوا unit vector UR. طيب صبايا وشباب, wherever I'm going to select DQ بمطرح تاني حيطلع لي DE ب different direction. لو أخذت DQ مثلا من هون أنا حيطلع DE in this direction. طيب, أنا بدي the total E. So how do I do that? I need to integrate. بس الانتجريشن معناتها summing up. يعني لو أنا أخذت DQ من هالجهة بتطلع DE هي. لو أخذت DQ من هالجهة معناتها هي. Summing up. Am I able to directly add up? لا, أبدا. How did we used to do that? I would say projected DE. DE can be put as DEX. Okay. DEX و DEY. يعني I'm going to project along the X وال Y. So where is by default, where is the X وال Y? Here they are. Here they are. ها. Okay, حطيت هيدا by default ما عم يكتب. Okay, by default. So let's say هيدا هون. This is the X axis وهيدا شو؟ Y axis. So when I projected DE,
I'm going to project it. Here it is. This is a DEX. وهيدي شو I'm going to project it. بيطلع لي هاي شو DEY. Okay, ladies and gentlemen. طيب إذا بتطلعوا على DEX والDEY, DEX نيجاتيف والDEY لأن هيدا بوزيتيف هيدا بوزيتيف. هون DEX نيجاتيف والDEY نيجاتيف. فإذا I may say it's a minus DEX or minus DEY. Okay? So this is how do you find the projection of the vector? It will be بدي أعرف angle. Okay, فإذا I would say it makes an angle with the x-axis, let's say an angle theta. Okay, هاي الانجل theta. طيب if you project it, it will be magnitude of DE cosine هيدي cosine theta. So it's a minus DE كmagnitude, so it's without vector cosine theta. ايه والواي هي ماينس دي اي ساين ثيتا. فاين صبايا وشباب؟ هلا انا لحتى اجيب التوتال اي I can integrate بس each separately. Okay, each separately. So I would say implies EX it's integral لهاي integral minus DEX. It's الانتجرال minus integral DE cosine theta. Okay, it's الانتجرال minus integral K dq على r square cosine theta. بدي طيب أنا بعرف إنه الR هي actually what؟ الR هي capital R square. أوكي يعني هون it's الR هيدي R square. Does it vary with the distance؟ لا. فإذا خلينا نحط الكونستنتس برا. الK is a constant. Okay, K, so it's minus K على هذه قلنا capital R square. ال R square is fixed outside. So شو بقي عندي؟ الثيتا. ثيتا. Can I put cosine theta outside the integral؟ يا صبايا وشباب أنا لو اخترت الدي كيو بمطرح تاني الثيتا بتطلع different. فإذا theta depending على where I'm going to select my dq. Okay, so it's not, I'm not able to put it outside the integral, it's within the integral. So this is, with dq هي الvariable, so cosine theta dq. Okay, it is an integral with how many variables? Theta variable with dq variable. وأنا عندي integral وحدة. How I'm going to do it? I have to put all in terms of one variable. طيب كيف بدي أحولهم لبعض؟ أنا بعرف معلومة إنه هيدا continuous. فإذا أنا بقدر أعرف ال dq in terms of charge density. So since charge distributed, okay, continuously and uniformly over length, okay, over length implies I may define what something called lambda, which is equal to dq by dl. okay. طيب بس هاي constant لأنه uniform. constant, okay, since uniform. right صبايا وشباب since uniform. which is okay بس أنا ما معي لامدا لحتى استعملها حتى أقول dq equal to lambda dl. so implies okay لأنه constant و uniform بقدر جيب هيدا ال constant which is what? which is the total q على ال total. على ال total. طب أنا ما معي ال total، أنا معي ال q، معي q بس ما معي ال total بس بقدر أحسبها. What is the total length of this? The total length of this هي البارامتر للسيمي سيركل، بارامتر للسيمي سيركل، السيمي السيركل 2 باي r هذا السيمي سيركل. فإذا in other words this is equal to q على باي r. q على باي r. اوكي فاذا in other word انا هون في عندي دي كيو I can write من هون dq equal lambda dl بس ما معي لامدا بدي اعرفها بشي بعرفه يلي هي q على باي r. فاذا it's q على باي r ضربت
ضرب DL. I'm going to substitute this into here. So what do I have? I have the following. So this is كان عندي EX هي minus like هو minus K على R square cosine theta dq هذا بالانتجرال. So minus K على R square integral لا cosine theta. الدي كيو هلا شو حطيناها؟ بس للاختصار ححط لامدا، بس لامدا برجع بحطها in terms of the given. فاذا لامدا دي ال واللامدا is constant، فاذا minus k لامدا على r square cosine theta دي ال. Again how many variables؟ theta is a variable والدي ال is a variable وانا عندي integral واحد. شو استفدت؟ ما عملت شيء. إيه لا، بس قربت للطريقه. طيب هاي الدي ال شو هي؟ What is this دي ال صبايا وشباب؟ دي ال هي يا صبايا وشباب هي على الفيجر هاي الدي ال هي اللينث لهيدا السيجمنت. هيدا دي ال. طيب هيدي الدي ال I'm able to لأنه it's very small I'm able to define it in terms of the angle subtending it. هيدي الانجل subtending it. هيدي الانجل subtending it it's called d theta. Okay. فإذا what I'm going to say but dl is the radius ضرب d theta. كلنا بنعرف إذا أنا عندي arc و it's of arc يعني وعنده قدامه انجل الفا حتى ما سميها الفا. اوكي. هيدا الارك اوف length ال وهيدا radius مثلا radius A مثلا. اوكي. كلنا بنعرف length L is equal to A alpha where L in meters A in meters والL must be in radian. اوكي in radian. هيدي هيك معلومة بنعرفها على جنب. اوكي. Fine ladies and gentlemen. So in other word implies EX is equal to minus K lambda على R square. بدل الدي ال شو ححط؟ R دي ستة. الR is a constant فيني طلعه لبرا. طلعت الار في عندي ار سكوير هون سو ماينس كي لامدا على ار لان راحت الار دي. اوكي. سو انتجرال كوساين ثيتا دي ثيتا. كوساين ثيتا دي ثيتا صارت انتجرال with respect to one variable. بدي اجيب from where to where. هلا نرجع للفيجر يا صبايا وشباب. هاي هي الفيجر. طيب انا هاي الانجل ثيتا هي من هون لهون بس. طب انا بدي اخذ هيدا جبتها على اساس انه اخترت الدي كيو هون رايت. انا بدي الانتيجر بدي اشوف انه من وين لوين الثيتا لازم اغيرها. بدي اطلع هاي الانجل ثيتا هي نفسها هاي الانجل مع النص للدي كيو. هيدي هي الانجل وات ثيتا. اوكي. هاي ثيتا وهاي ثيتا. طيب هيدي الثيتا هي لان اخترت الدي كيو هون. اوكي. اخترت الدي كيو هون. فاين. طيب انا ممكن كنت اختارها بمطرح اقرب فبتكون الانجل غير او ابعد الانجل غير. طيب انا بدي كل هيدي الايفكت. فاذا الانجل ثيتا اتفارز من زيرو لحد شو؟ لحد كل السيمي سيركل. فاذا من زيرو المينيموم للماكسيموم تو كفر ات اول اتس وات 180 درجه. اوكي. فاذا this is from 0 to 180 degrees. Okay. طيب when you integrate it implies EX is minus K lambda على R. Integral للcosine is what? It's sine theta from 0 to 180 درجة. from 180 to 180 درجة. Yes. Okay.
طيب great. This is equal to minus k lambda على r into sin 180 درجة minus sin 0 degrees. شو بيطلع الانسر؟ sin 180 شو هي؟ 0 وساين 0 0. يا حفيظ شو طلعت هاي؟ 0. Oh my god، كل اللي اشتغلناه وطلع شو؟ No electric field along the x direction. Is that logical؟ ايه، حنقلكن انه logical و-expected من اول الطريق، كان لازم نتوقعه. ليش يا صبايا وشباب؟ لانه هيدي الدي كيو اللي اخترناها بهيدا الجزء من السيمي سيركل حيطلع لها DE in this direction. When you project it, it will have a DEX negative و DEY negative. طيب مثل ما في دي كيو من هالجهة، في دي كيو symmetrical لإلها من هون. If you select a DQ يلي مثلها exactly هون, it will create a DE in this direction. When you project it, it will have a positive DEX و negative DEX. طيب أنا when I integrate يعني I'm adding up all the DEXs together و all the DEYs together. طيب when I do that, okay, لاحظوا أنا عندي DEX من النيجاتيف due to DQs هون، و DE بالpositive DEX بالpositive due to DQs من هالجهة. So في عندي sort of symmetry that will cancel what? the X's components. فإذا what we're going to do, we're going to say that this is expected, okay, due to symmetry. وشرحت لكم شو هي symmetry in words. اوكي، فاذا لهلا طلع الريزلتنت اي الى اي اكس 0. خلينا نرجع نعيد نفس الشغل بس for what EY. So I would say EY is، هنجي لهون ما نحن كنا حاطينهم هيك. I'm going to integrate هاي. اوكي، هون خلص ما بقى حط فيكتور، خلص هون DEX وهون DEY، خلص I projected them. So it will be integral للماينس DEY. This is integral لماينس integral الDE هي DE sin ثيتا، لا تتأكدوا هون. اوكي، so here it is. طيب الDE كماجنتيود شو كانت؟ so minus integral ل K DQ على R square. اوكي، sin ثيتا. again صبايا وشباب هيدي طيب حط الكونستنتس برا، وهلا ما بقى ارجع واقول وير خلص صرت عارفه. اوكي، سو الدي كيو هي لامدا دي ال، والدي ال هي ار دي ثيتا. سو الار مع الار كانسلز، بيبقى كي لامدا على ار بحطها برات الانتجرال. سو ماينس كي لامدا على ار برات الانتجرال ساين ثيتا دي ثيتا. هلا صارت انتجرال، هونيك كانت انتجرال لكوساين ثيتا دي ثيتا، هلا ساين ثيتا دي ثيتا. اجين من وين لوين؟ ليلي ما استوعب حارجع عدله من وين لوين. اوكي، انا اخذت هاي الثيتا، ماني قادره تو تيل اباوت اتس ليميتس. هاي الثيتا هي نفسها الثيتا اللي من هون. طيب هون هي شو؟ وير I've selected my DQ، انا اخذت الدي كيو هي هالقد صغير. اوكي، لانه اخترته هون. طيب what if I've selected هون او هون او هون او هون او هون etc. So that's why I'm going to integrate ثيتا من 0 لشو؟ ل 180 درجة. So this is from 0 to 180 degrees. Okay, 180 degrees. This is equal to minus k lambda على r الكونستنت برا انتجرال للساين. هلا شو؟ minus cosine ثيتا from 0 to 180 درجة. اوكي، قبل ما كفي طلعوا على الفيجر رجعوا. لما لاحظوا لما اخترت الدي كيو هون it has DE, it has negative DX و negative DEY. نفس أنا بعرف كل دي كيو من هالجهة في مثلها هون، it creates DE هيك. When I project it, it will have
positive DAX that cancels this and it has negative DEY. طيب كل ال DEYs along the negative Y when you add them شو بيطلعوا along the negative Y. So أنا expecting إنه يطلعوا كل ال DE أو ال E تطلع in general for this case along the negative J. هيدا اللي متوقعته. This is what's expected. طيب here we have it. اوكي خلينا نشوف. This is minus k lambda على r. الانتجرال للكوساين ثيتا وعندي minus don't forget. So this is cosine 180. So it's minus cosine 180 degrees minus يعني plus cosine 0 degrees. الكوساين 180 it's what? It's minus 1. الكوساين 0 is what? It's a 1. Okay, it's a 1. So minus وminus plus. So it's a plus 1 وplus 1 يعني 2 وعندي هون minus. So it's a minus 2k lambda على what? على r. Okay, minus 2k lambda على r. هيدي شو؟ هيدي الاي واي. فإذا صبايا وشباب therefore the total E at O هي an EX plus EY component. Okay, it is an EXI plus EYJ شو ما طلعوا. It turned out هيدي زيرو فإذا ما في زيرو ما في على الI في بس على الY. This is equal to plus and this is يعني again this was 0 so it's a minus 2k lambda على R along the direction J. هيدي هي الانسر. Okay, but again lambda هي q على pi r. Okay, ما هيك جبناها قبل هلا. So if I select it here and كمان ال k هي 1 على 4 pi epsilon naught إذا بدكم. Okay, so when I substitute it back into here it's minus 2 ال k 1 على 4 pi epsilon naught. اللامدا هي كيو على باي ار وعندي كمان 1 على ار يلي موجوده والجي. So upon doing the calculation 2 مع ال 4 بتروح. So this is minus Q على pi square epsilon naught R square with direction what? J. هيدي هي ال A. ال E يعني يا أما من هون. Okay, or if you continue it will be this one. Okay, I will stop now صبايا وشباب وبرجع بكفي بفيديو تاني حتى ما